Hello, good morning everyone. Again, this is Ma'am Gwen, your PE teacher for this semester. So, as I've promised, I will be providing you our recorded narration in every topic. So, today, we will be proceeding to our next topic and we will begin now. First aid and bandaging. So, ito yung magiging topic natin for this morning and ito yung mga i-discuss natin. So, I hope na maintindihan niyo yung ating topic and I hope you'll learn a lot from this video. First aid. First aid is the immediate care given to a person or victim who has suddenly become ill or has been injured. So, yung first aid class, in other words, paunang lunas. Okay? So, ito yung immediate care na binibigay natin sa mga victim or sa patient if ever they need help. Like, for example, may nakita kayong nadisgrasya sa daan. Okay? If you have talaga the confidence to help a person, like meron ka talagang knowledge or learning about first aid, then you can help. Pwede mo siyang bigyan ng first aid para maagapan lang yung pain or yung suffering na nafe-feel ng victim. Pero, you're not allowed talaga na i-touch yung bagay na mas masakit sa patient kasi hindi ka naman doctor. We are just a first aider pero we are not allowed na galawin yung patient without the supervision of doctors. Okay? So, help lang talaga yung maibibigay natin na talagang maging okay lang yung ating patient pero hindi natin sila pwedeng galawin lalo na't walang permission ng patient at walang supervision ng doctors. Okay? But class, all in all, it's a very good thing kapag may knowledge tayo about first aid. Ano ba yung role ng first aider? Okay, if we become a first aider class, ito yung mga roles na dapat natin gampanan. First, we have to be the bridge or we have to bridge the gap between the victim between the time of the accident, and the arrival of the physician. So, class, sabi ko nga, yung atin is immediate care lang para maagapan lang natin na mas maging worst yung case or situation ng patient. So, kailangan natin mapunan yung gap between sa time ng arrival ng physician at saka doon sa time na paghihintay. Kasi 'di ba sometimes may mga accident kailangan pang tumawag ng help from the hospital. So habang naghihintay class, yung time na nasasayang, yun yung pwedeng time na gamitin ng first aider para matulungan yung mga victims or patient. Okay? So sila yung gagawa ng mga bagay na makakatulong sa patient. Like for example, i-encourage sila na okay lang yan, malapit na yung doctor, ganito, ganyan. And then, pwede rin sila yung magpaalis ng mga tao sa paligid, 'di ba? Dapat hindi siya pagkaguluhan. And then, what else? Siya rin yung magtatanong if okay pa ba or hindi okay yung patient. Pwede rin niyang i-check yung patient class if humihinga pa ba, if nag-respond pa ba, para pagdating ng physician, pwede niya na lang i-interview yung first aider. Okay? So, yung first aider mismo yung mag-report sa physician kung ano na yung na-notice or na-observe niya sa patient. Para yung patient, hindi na siya i-interviewin para hindi na rin makadagdag doon sa sufferings na nafe-feel ng victim. Okay? Next is ends when medical assistance begins. So, sabi ko nga class, we are first aider, not doctor. So, pag dumating na yung doctor class or physician, doon na natatapos yung role natin as first aider. So, hindi pwedeng pagdating ng doctor, okay, so hindi pwedeng pagdating ng doctor class,
sasabihin mo, uy, hindi ka pwede dito, doc. Ako yung nauna sa victim na to, so dapat ako yung mag-take charge sa kanya. So, hindi pwedeng ganun, class. Nag-i-end yung ating role as first aider when medical assistance begins. Okay? Kasi yun naman talaga yung purpose at yung role din ng doctor. Okay? Sila talaga yung magte-take charge, sila yung magte-take over sa victim kasi sila yung mas expert, sila yung mas may knowledge about sa situation na kinakaharap ng victim. Okay? And last one, doesn't intend to compete with or take place of the physician. So, yun nga, sabi ko, class, huwag kayong makipagkompetensya sa mga doctors and physician kasi, class, iba yung level natin as first aider at iba rin yung level ng mga doctors or physician. Kasi sila, class, ilang taon nila itong pinag-aralan and then mas iba yung level of expertise ng mga doctors or physician and sila talaga yung mas reliable na person na mas may alam sa situation ng patient. Okay? So that is our role as first aider na dapat talaga nating ilagay sa ating mga isip. Next is objectives of first aid. So, ano ba yung purpose ng first aid, class? Bakit kailangan may first aid kung may mga doctors naman? So, number 1, to prolong life. Okay, di ba sabi ko nga, you have to bridge the gap between the time of the accident and the arrival of the physician. So, what if kung walang first aider, matagal dumating yung physician, di ba? So, mas nalalagay sa risk situation yung victim kung ganon. So, as first aider, yung objective natin is to prolong life. Pwede tayong mag-perform ng mga first aid na hindi rin magkakos ng problem, class, hindi mag-worsen yung situation ng victim. Yung goal natin is to prolong life talaga. Isa doon is pag talagang seryoso yung situation ng patient, yung matutulong talaga natin to prolong life is kausapin natin yung victim. Okay, kausapin natin yung patient if conscious pa ba siya, ano ba yung nafe-feel niya. I-encourage natin siya, class, na malapit nang dumating yung tulong, kaya niya yan, ganito, ganyan. So, ganun yung ways, class, para makapag-save tayo ng life. Next is to alleviate suffering. So, sabi ko nga sa inyo kanina, as first aider, isa sa role natin as first aider is to alleviate suffering or to lessen yung suffering na nafe-feel ng victim. For example, nagkaroon siya ng injury. Okay, nagka-injury siya sa paa. So, pwede natin talagang ilagay sa tamang posisyon yung paa niya para hindi talaga niya ma-feel yung sakit and then lagyan natin ng konting first aid, no, para hindi mas mag-worst yung injury na nafe-feel ng victim. Pero sometimes, class, pag may mga ganun na mga situations, mas better if hindi natin galawin yung yung injury or fracture or anything na nakuha ng patient kasi sometimes nagkakamali tayo, no, and also instead na yun lang yung problem ng victim, mas madadagdagan siya if ever hindi natin ma-perform ng tama yung first aid. Okay, we can alleviate suffering pero it depends upon the situation and the condition of the victim. Next is to prevent further or added injury. So, yun yung sabi ko, class. Pwede tayong mag-prevent na hindi madagdagan yung injury niya, pero wag talaga tayong mag-add ng injury sa ating patient. Like, for example, na-fracture yung kanyang kamay. Instead na mapagaling natin yung kanyang fractured arms, mas nadagdagan siya kasi giliso-liso di mo iyang kamot. So, karon nadagangan na hinoon ang piang sa iyang kamot, di ba? So, imbis na mabalik pa, pagtanong sa doctor, di na mabalik kay magiliso-liso na. Okay? So, we can prevent injury but please refrain from adding injury to the patient. Okay, next. Okay, we have here the characteristics of a good first aider. So, syempre, class, we also have to observe proper characteristics, class,
for us to be considered as a good first aider. Hindi naman pwedeng, may knowledge ako about first aid, magaling ako pag dating sa first aid, pero wala ka namang substance, wala kang characteristic, 'di ba? So aanhin mo yung knowledge mo kung hindi ka marunong mag-handle or mag-discipline ng self mo when accidents happen, 'di ba? So first one, you have to be observant. So kailangan observant tayo as first aider. Kailangan mabilis yung reflexes natin, class. Once may nakita kang commotion or nagkakagulo or nagtapok-tapok, good class, you have to notice all signs. Anong nangyayari doon? You have to survey the scene. Magtanong-tanong ka, ano bang nangyari? Ganito, ganyan. Tapos, you have to notice kung ano nangyari sa patient, kung ano yung reason, kung bakit naging ganun yung patient, ganun. You have to be observant. Class, I think, etong characteristics of a good first aider, pwede din natin itong ma-relate sa life natin, no? So, dapat alam natin yung mga signs na nangyayari sa paligid natin. You have to be observant. We have to be, dapat mapagmatsyag talaga tayo, class. Lalo na't maraming pwedeng mangyari sa loob ng isang araw, 'di ba? We cannot foresee accidents. So, kailangan wise tayo, kailangan observant tayo, kailangan talagang aware tayo sa paligid natin. Okay? Next is resourceful. Resourceful make best use of all things. So class, 'di ba? Kaya nga siya tinatawag na accident kasi hindi natin alam kung kailan siya pwedeng mangyari. 'Di ba? We cannot foresee accident. So hindi naman talaga all the time, alam mo, ingon ka, ay dalahon ako kung first aid kit kay naay madisgrasya unya, naay maaksidente unya. 'Di ba hindi naman pwedeng ganon? So hindi natin alam kung kailan pwedeng mangyari yung accident, and hindi natin dala always yung ating mga kit like first aid kit para makatulong sa ibang tao. So you have to be resourceful. Kung ano yung pwedeng mong makita sa paligid, pwede mong gamitin yan, pwede kang mag-innovate, pwede kang maging creative hanggat sa makakaya para magamit mo yung bagay sa paligid mo para magamit mo for your first aid. Okay? Like for example, may na-injured. So kailangan mong i-splint yung kanyang paa. Kailangan siya class, yung 'di ba pag may injury yung paa, kailangan may support siya sa ilalim para hindi siya magalaw. So what if wala ka nung stretcher? 'Di ba? So yung gagawin natin, class, marami. Pwede tayong maghanap ng kahoy, yung flat na kahoy, tapos yun yung ilagay natin dito sa paa niya pang support, and then damit na pupunditin natin yung damit or tali na makikita mo sa paligid, or belt para yun yung pangtali mo sa kahoy para magkaroon ng support ang paa niya. 'Di ba? Be as resourceful as you can pag merong first aid, pag magpa-perform ka ng first aid. Okay? Next is gentle. So, as first aider class, diba sabi, yung isang objective natin is to prevent injury. So, para hindi natin madagdagan yung suffering ng victim or ng patient, dapat gentle lang yung ating perform ng first aid. You shouldn't cause pain. Kasi, yung victim is nakaka-feel na siya ng pain. So, pag nag-perform ka ng first aid, nadagdagan mo yung pain na yon, wala na, double kill na ang pasyente. Instead na ma-feel at ease siya, kasi alam niyang may tulong na, nadagdagan na hinuon ang suffering sa patient. Kaya wala, palak-palak kaayo ang first aider. Okay? So, you have to be gentle. Next is tactful. Okay? So, as first aider, you have to be tactful. Shouldn't be alarming. Ano yung shouldn't be alarming? As first aider class, dapat hindi tayo yung nagkakos ng panic. Okay? As first aider, dapat kalma tayo, relax tayo. Kasi class, once nakita ng patient na nagpapanik tayo, or talagang naninervyos tayo, or hindi natin alam yung gagawin natin, mas lalong makaka-feel ng pain yung ating victim. Kasi,
alam niya na yung taong nasa harapan niya, kahit may knowledge ito, hindi ako matutulungan nito kasi siya mismo, hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Parang mental block. So, as first aider class, you have to be tactful. Huwag tayong mag-cause ng panic. Huwag tayong mag-cause ng another pain sa victim. And dapat hindi tayo alarming. Like, for example, merong na-disgrasya sa daan. 'Di ba? Sige, syagit-syagit ka dira, syagit-syagit ka. So, pati yung mga bystander na nanonood, pati sila ma-alarma, mapapanik sila, mas lalo na yung ating victim or patient. So, dapat kalma lang tayo, class. Next is sympathetic. You should be comforting. Okay, sabi ko nga sa inyo, class, 'di ba? Kung hindi man tayo confident na i-perform yung first aid kasi ayaw mong madagdagan yung injury ng patient, yung isang bagay na lang na pwede natin gawin is we have to comfort our patient or victim. Kailangan natin silang i-lift up, kailangan natin silang kausapin, kailangan natin ipakita sa kanila na life is good. It's just a trial and malalampasan niya yung kung ano man yung suffering na feel niya during that accident. Okay? So, we should be comforting. Kailangan sympathetic tayo sa ating victim. Wag yung nadisgrasya na nga yung victim. Ikasaban pag hindi mo nga mauna. Kay dili ka gay na hini mag-drive. Ganito, ganyan. Very careless. Ganito. So, wala. Mas lalong mas-stress or mape-pressure yung victim natin. So, dapat may sympathy tayo pag kinakausap natin yung ating patient or victim. Okay? So, class, I hope all throughout your journey in learning first aid, sana ma-build natin itong characteristics na ito. Next, first aid kit. So, of course, class, sabi ko nga sa inyo, as first aider, we have to prepare kit na talagang magagamit natin, class, no, in times of accidents or trouble. So, ito yung mga dapat laman ng first aid kit natin, class. First, we have rubbing alcohol. Of course, kailangan natin ng alcohol for disinfection. Povidone iodine. I think yan yung class, yung betadine. Hydrogen peroxide. I think yan naman yung agua oxinada ba yun? Oo. Cotton, of course, we need cotton. Cotton swab. Band-aid for mga sugat. Gauze pads. Gloves para hindi malipat yung bacteria. Bandage, like yung triangular bandage. Pwede ring elastic or roller bandage. Pen light, para doon pag magcha-check tayo ng eyes ng victim if conscious siya or unconscious. We have the safety pins, forceps, of course, pang linis ng sugat, scissors, tweezers, medical tape, splints, and tongue depressor. So, yan yung mga common na laman ng first aid kit natin, class. Okay? So, if magka-extra man tayo, so mas better, class, if may first aid kit tayo sa bahay. Kasi sabi ko nga, we cannot foresee accidents. So, accidents happen anywhere. So, sa bahay man yan, or sa labas ng bahay, or kahit saan, pwedeng mangyari yung accident. So, mas better if prepared tayo, class, meron tayong first aid kit sa bahay. Okay? Next. What are the conditions requiring first aid? So, merong mga conditions, class, no, na pwede nating i-perform yung knowledge natin about first aid. First is yung fainting. Okay? Pag nahihilo yung isang tao. Ito yung usual na nangyayari, class, pag over-fatigue yung isang tao. Okay? Pag hindi niya na nakayanan yung activity, no, yung mga strenuous activity, yung vigorous types of activities ang pinaperform, like for example sa mga trainings, ano pa ba, yung mga over fatigue sa work, basta super nakaka-feel ng pagod, dyan natin na-feel yung fainting. And of course, pag kulang din yung kain. So please, class, if may nakita kayong ganyan, you can actually help, no, kung paano natin matutulungan yung taong nahihilo. So there are signs and symptoms, and also meron tayong first aid, yung procedures kung paano natin matutulungan yung taong nakaka-experience ng fainting. So if you want
to know more about this topic, kindly visit your handouts and doon po lahat ng informations including yung signs and symptoms and first aid na pwede nating i-perform pag may taong naghihilo. Okay? Itong ating PowerPoint is just a summary of our topic. So if you want complete details and informations, please download your handouts. Next is nosebleed. So yung nosebleed class, sometimes yung reason ng nosebleed is yung sobrang init ng panahon. Okay? So sa weather din kasi sometimes yung nosebleed. So pag may nosebleed class, of course, yung 'di ba dati yung ginagawa ng mga mama natin is pinapadanga tayo tapos nilalagyan ng basang towel yung ating ulo. So mali pala yung class na dumadanga tayo. Dapat yung ginagawa pala natin class is hinahayaan lang natin tumulo yung dugo sa ilong natin. So hindi pala natin siyang pwedeng ipadanga kasi babalik yung dugo sa loob class. Ano na yun class kasi marumi na yun na type of blood. So dapat nire-release natin yan siya. So yung gagawin natin class is hayaan lang natin siyang tumulo. Tapos magsa-stop lang yan siya class and then we have to prepare yung basang towel. Mas better if malamig yung towel tapos ilagay natin dito sa forehead or sa ulo. Kasi dahil lang yan sa init ng panahon, sometimes yung pinaka main cause ng nosebleed is nakaka-feel ng heat or matinding init yung tao. Okay? Next is wounds. Of course, yan yung pinaka-basic talaga na ginagamitan natin ng first aid, yung wounds. So, marami tayong type of wounds class. We have closed wound, open wound, and explosion. Yung explosion, yun yung mga fracture sa bones, yung sa bones. And then yung closed wound class and open wound, meron tayong types of wound. Maraming types of wound class and marami din tayong first aid na pwedeng i-apply pag merong ganitong mga situations. So, kagaya ng sinabi ko, just please download your handouts for more information and details. Okay? Next. Bandaging. Okay, so aside from first aid class, kailangan alam din natin yung pagbabandage. Kasi yung first aid, yun yung ginagawa natin to stop the blood, para malinis natin yung sugat. Pero yung bandaging class, yan kasi yung nagsiserve as cover, no, ng sugat or ng ano ba yung nafe-feel na type of wound ng ating victim or patient. So, kailangan din natin malaman yung bandaging. Okay, first one, ito yung tinatawag natin sa triangular bandage. Okay, yung triangular bandage class, yung kanyang common talaga or basic na size is 1 meter. 1 meter kataas yung dito sa base. Yan, Ayan, as you can see, ito yung base natin class, and yung mahabang part ng triangular bandage. So, it should size up to 1 meter class. Dapat mataas talaga siya para makover talaga natin yung sugat and hindi tayo mabitin sa pagtali, no? At saka pag-cover ng sugat ng victim. Okay, so yan yung base class, yung malaking part ng triangular bandage. Tapos, of course, etong dulo, meron tayong end. Yan naman yung ginagamit natin class pang tali. Yung tali class na part, kailangan pag nagbabandage tayo, yung proper na pag-perform natin ng knot is yung square knot. Bakit square knot, ma'am? Kasi yung square knot class, yung purpose niya kung bakit kailangan naka-square knot pag nagbabandage tayo, para if in case na dumating yung doctor at i-check niya yung sugat, hindi mahihirapang mag-antay, hindi mag-antay na weight class mag-antay yung tanggalin yung tali sa bandage. Hindi mahirapang mag-antay yung doctor. Kasi naka-square knot siya, isang hila mo lang matatanggal na yung tali. Ganun yung purpose ng square knot. Alangan naman, pag abot sa doctor, grabe kay mong tali-tali, kapila ni mo ka layer gitali. Imbis na mapadali na makita ng doctor yung situation ng patient, nadugayan hinuon siya sa pagtanggal sa tali sa imong pagka-bandage, 'di ba? So, we have to learn muna yung square knot para hindi mahirapan tayo rin as first aider and also yung doctor. Okay? So yung class, yung square knot is right over left, left over right. Ganun yung pagkakatali ng square knot. Okay?
And then, here is the part ng open bandage. So, dyan natin ilalagay yung part ng may sugat para matabunan talaga siya. Okay? And then, we have here the side and also side. And last one, class, itong nasa taas, yan naman yung tinatawag nating apex. Yung apex, class, yan yung parang nagiging basis natin, no? Kung ano yung magiging gitna, kung saan natin banda ipaposition yung kamay para tama yung pagkaka-cover natin ng sugat ng patient. Okay? So, please, tandaan nyo yung parts ng mga bandages, ng triangular bandage natin para if ever may instruction sa inyo. Like, for example, okay, ilagay ang kamay sa apex. O, anak, asa tapit din ang apex? So, hindi mo alam. So, please, familiarize yung parts ng triangular bandage. And usually, class, etong apex, base, tsaka end, yan lang naman yung usual talaga na terms na ginagamit pagdating sa bandaging. Okay? Okay. So, next. Bandaging. Okay, bandages have 3 key uses. So, merong tatlong purpose or usage yung bandaging, class, no, or yung bandage. So, it is for applying pressure to bleeding wounds, covering wounds and burns, and providing support and immobilization for broken bones, sprains, and strains. Okay. So, yun yung tatlong uses ng bandaging, class, no. Yung una is, pwede natin siyang gamitin para mag-apply ng pressure, no, sa dumudugong sugat. Kasi, class, pag may sugat, class, diba, we have to apply pressure para hindi maubusan ng dugo yung ating pasyente. So, isa sa pwede natin gamitin is yung bandage. And may proper naman talaga na bandage na kailangan natin gamitin. So, for example, pag mag-a-apply tayo ng pressure, pwede natin gamitin ito. Ayan, pwede natin yan gamitin para pang apply ng pressure sa sugat. Pwede rin naman ang triangular bandage kung wala tayong ganito. Okay? So, yan yung dalawang bagay na pwede natin gamitin pang apply ng pressure sa wounds. Next is covering wounds and burns. Yung covering wounds and burns naman, class, pwede naman natin gamitin din etong dalawa. Same pa rin etong dalawa. Pag apply natin ng pressure, yan, ilalagay natin ito. Then right afterwards, ilalagay naman natin itong triangular bandage pang cover ng sugat or ng burns. But we have to make sure na pag naglalagay tayo ng cover sa burns, class, dapat hindi siya dumidikit sa balat natin. Pag burns, class, pagpaso. Kasi pag dumikit yan sa sugat, there are tendencies na didikit yung ating bandage sa sugat at mahihirapan tayong tanggalin yon, mas nakakadagdag yun ng pain sa ating patient. Okay? So, pag wounds naman, yun nga, kailangan lang talaga natin mag-apply ng pressure doon sa sugat. Okay? And last one, providing support and immobilization for broken bones, sprains, and strains. Pag ganito naman, class, kailangan naman natin gamitin pag maglalagay tayo ng mga splinters or pag may mga fractures, no? Ito naman yung gagamitin natin, yung elastic na bandage. Okay? Elastic bandage. So, this includes gauze. Ito yung gauze. Triangular bandage, ito yung triangular bandage, elastic bandage, ito naman yung elastic bandage, at tubular bandage. Ayan. So, those are 4 types of bandages na pwede natin gamitin during bandaging. Okay. Next. Okay, so here are the different types of bandaging, class, na pwede natin i-perform. Class, do not worry about this. Diba, I allowed you to watch the video ng different types of bandaging para pag napanood nyo na itong recorded narration natin, class, may idea na kayo kung ano yung head top, kung ano yung scalp injury, forehead injury, ganon. So, ito yung mga kailangan natin gawin para ma-perform natin yung different types of bandaging. Okay, hindi ko na siya i-explain, class, kasi may steps and procedures naman doon sa video na prepare ko for you para mapanood or ma-familiarize nyo yung process kung paano ito pina-perform. Okay, I'll just present to you kung ano yung mga pwede nating gawin for bandaging. So, pwedeng head top pag nagkaroon ng head injury. Ayan. Okay. Ito, class, itong nakikita nyo dito sa dulo. Ito. Ayan. Okay, wait, mali.
Okay, ito. Ayan, class. Ayan. Yan yung square knot. Yan yung naka-square knot, class, ha. Yan yung dapat taliin natin ng maayos para madaling ma-open ng doctor. Okay, yung sugat para madali niyang makita. And of course, plus, class, pag perform tayo ng bandaging, pinaka-importante na malinis yung ating pagkaka-perform. So, as you can observe, ayan, dito sa first picture, medyo kalat pa siya, tapos ganito, tapos yung third, eto, tapos na talaga siya, class, pero may nakasabit dito, mayroon pang nakalabas dito. So, para maiwasan natin na magkaroon ng distraction, kasi minsan nagiging distraction yan sa patient. So, dapat malinis din kasi 'di ba you are applying first aid, kailangan matabunan natin yung or makover natin yung injury niya from bacteria. So dapat malinis yung ating pagkaka-perform. So tignan niyo itong pang-apat na picture, 'di ba? Super linis, nakatago na yung nakausli dito na tela, tapos nakatago na rin yung tinali natin dyan na square knot. So dapat ganito siya kalinis after yung final mo na output after performing bandage or bandaging. Okay? So, dapat malinis talaga, class. Yan yung isa sa mga kailangan natin i-consider pag nagpe-perform tayo ng bandaging. Okay? Next. Okay, we have the chest bandage. O, diba? Tignan nyo yung picture, class. Very malinis siya. Kasi nga, first aid. Diba, kilala naman yung mga medical sectors or mga health workers na talagang malinis. So, pati sa first aid class, dapat malinis na yung ating pagkakalagay ng bandaging. Okay? So, yan yung chest bandage class for chest injury. Next, we have the hand bandage. So, etong hand bandage class yan, usually pag nagkaroon ng burns yung kamay, nasunog yung kamay, or nagkasugat yung kamay, pwede natin i-perform itong hand bandage. So, eto class, for example, nakalagay dyan, place the hand in the middle of the triangular bandage with the wrist at the base of the triangular bandage. So, paano mo malalaman kung saan dyan yung base? 'Di ba? So, yung base, 'di ba natin, class, is yung nasa dulo, 'di ba? Ito yung mataas na part ng triangular bandage. So, doon mo daw ipapwesto yung wrist. So, tama yung ginawa niya. Tapos, yung fingers naman natin, dapat nakaharap siya sa may apex. Okay, yan ang apex. So, yan yung tatandaan natin, class, pag nagpe-perform tayo ng bandaging. Yung dalawang term na yan, yung base at saka yung apex. Ayan, place the apex over the fingers and tuck any excess material into the pleats on each side of the hand. So, base at apex, yan yung tatandaan natin pag nagpe-perform tayo ng bandaging. So, tingnan nyo, class, observe nyo, super linis ng pagkaka-perform. So, dapat ganun din yung pag-perform natin. Okay? Kasi class, plus points talaga yung malinis na pagkaka-perform ng bandaging. Next, we have the arm sling. Okay, yan naman yung arm sling pag magkaroon tayo ng injury sa kamay. Ayan. Next is cravat bandage for the cheeks or ears. Okay, class. Pag nag-perform kasi tayo, class, ng bandaging, merong dalawang types of fold. Yung isa, yung talagang naka-open lang yung triangular bandage, gagamitin natin yung apex at base. Yung isa naman is naka-cravat. Yung cravat, class, naka-fold siya ng twice or thrice yung triangular bandage natin. Ginagamit yung cravat, class, doon sa mga part ng injuries na medyo maliit lang, good class, maliit lang at kailangan ng narrow lang na type of bandage. O alangan naman naka-open yung bandage, matabunan ang nawong sa patient kung magbutang taog o bandage sa sugat niya sa ears or sa cheeks, 'di ba? So pag naka-open yung bandage, triangular bandage, matatabunan yung mukha ng patient. So yung gagamitin natin is yung cravat type ng bandage. Ayan. So naka-fold siya, class. Later ipapakita ko sa inyo paano i-fold yung cravat. Okay? So, ayan, naka-fold siya, class, na roll lang yung ginamit niya na triangular bandage para yung sugat lang talaga yung ma-occupy. Lalo na sa face, ginamit or nag-occur yung injury. Okay? So, ayan siya. Yan yung cravat bandage for the cheeks or ears. Next is the cravat bandage for forehead. So, as you can observe, class, ginagamit lang talaga yung cravat doon sa part na
hindi kailangan ng malaking triangular bandage. Okay? So, ayan. So, syempre, forehead lang yung sugat. So, forehead lang dapat yung ating tatabunan. Okay? Kung tatabunan natin pati ulo, ano na yun, bandage na yun for scalp injury. So, since forehead lang naman class, pwedeng cravat na lang yung gagamitin natin. Ayan. Next, we have the cravat for elbow. Okay, so elbow lang naman yung may sugat. So, pwedeng cravat lang yung gamitin natin para yung matabunan lang is talagang yung injury sa may elbow ng patient. Ayan. And last one, we have the shoulder armpit cravat. So, syempre, dahil shoulder lang naman yung problem, pwedeng cravat na lang din yung i-perform natin para, yun nga, sabi ko, yung purpose niya is para mas mabigyan ng pressure at yung makover lang talaga is yung sugat, and also para hindi rin mahirapan mag-move yung patient. Okay? Okay. So, yan ang mga types of bandaging class na kailangan yung i-perform for this semester. Okay? So, please make sure to watch talaga yung video kasi you will be given a chance na ma-perform din itong bandaging para at least in the future class, meron tayong idea if ever may makita man tayong accidents dyan, then we can offer our help. Pero wag naman talaga yung magpapabida-bida tayo kasi hindi naman talaga proper yung ating training about first aid. Okay? We can just lend our assistance. Okay? Pwede lang tayo mag-assist or tumulong lang kahit na madaling paraan. Okay. So, yung cravat class, eto, ganito siya pagkaka-fold. 'Di ba? First one, ito yung triangular bandage na normal lang talaga na gagamitan natin ng base at ng apex. Okay? So, that is good for those na malaki yung injury na nakuha ng patient. Pag cravat naman class, ito naman yung cravat. Yan. Ito yung cravat. Yung cravat na one fold, pag medyo malaki-laki pa yung sugat, pwedeng one fold yung gamitin natin. Isang fold lang. Nilagay mo lang yung apex dito banda sa may base. Okay? So, next naman, pag medyo tama-tama lang yung sugat, pwede natin gamitin yung cravat two folds. So, yung gagamitin natin, if-fold lang natin ulit, eto dito na part, papunta sa base na part, para maging dalawang fold siya. Pag naman medyo narrow talaga yung sugat, like nung sa cheeks at saka sa ears, pwede natin gamitin yung cravat 3 folds. So, i-fold lang natin siya ng 3 beses class. Okay? Ganun yung cravat. Naka-fold lang talaga siya for narrow areas sa katawan natin na may maliit lang na sugat. Okay? Okay. So, yan yung cravat fold. Kung nahihirapan kayong mag-intindi dyan, pwede naman kayong tumingin dito sa second picture. Yan, first fold, ayan, may ano siya class, may process or may procedure. Yun, yung apex daw, papunta dito sa base. Second fold naman, yung ganito na part, yan, ilalagay na naman natin ulit sa base. Tapos yung third naman, ilalagay na naman natin ulit sa base para maging narrow bandage siya or broad bandage. Nakadepende na yan sa inyo kung saan yung gagamitin ninyo for cravat bandaging. Okay? Okay. So, that's it. So, yun lang naman tayo for first aid class. I hope na naintindihan nyo yung pagkakadiscuss ko. I hope na naka-give ito ng knowledge sa inyo kung gaano ka-importante yung first aid sa life natin. Hindi man tayo nag-undergo ng training, pero at least may knowledge tayo kung ano yung pwede natin gawin when accidents happen. Okay? And also, class, please do not forget to watch the video na provide ko sa inyo, yung sa YouTube, yung different types of triangular bandage kasi you will also perform that one for our task performance. Okay? So, yun yung magiging task performance natin for third grading. So, please make time na mapanood yung ating YouTube video about triangular bandaging. And also, do not forget to watch this video, our recorded narration, para mas maintindihan nyo lalo yung ating topic. Okay? Make sure to list down your questions after you watch this video. Alam ko marami kayong questions regarding this one, and just please reserve your questions during our synchronous meeting. Okay? Hope this helps you to know more and learn a lot about first aid. Thank you for listening, class. Thank you for
sharing your time para mas matutunan yung first aid. Okay? Let's learn more and more pa all throughout our second semester. Okay? So, thank you so much, everyone. God bless. Stay safe. Stay healthy. I'll see you next week. Bye!